Thank you very much, our esteemed panelists. So at this point in time, we will start from the right-hand side. We can start from this side, and then we'll move around. We'll go to the next table, and then we'll go to the table there in the middle, and then we'll finish here with the other front table. So we'll start here. Introduce yourself. I am here from Action Peace Malawi, member of UX. Thank you very much. Is there anyone who wants to introduce themselves? Komanso tikulandira nonse amene mukuoneka tema wa Luntha TV masanano kuno ku Crossroads Hotel. Komanso onse amene akusatira pa tsamba la Facebook live kunoko Crossroads Hotel masanano tili ndi msonkhano wathu wa nkhani makamaka kuonanso siku imene lili lokumbukira kuti wina aliyense apeze thandizo la moyo mosaona nkhope mosasankha komanso aliyense apeze thandizo la moyo moyenerera imene pa Chingerezi timati universal coverage day nde nonse konse mwe muli kumalawi kuno tikulandirani ndithu siku la lero masanano ndithu nonse molandiridwa. So at this point in time, I recognize our colleague from Save the Children. Will you introduce yourself, sir? Of course, we can't hear you. Maybe is there anyone who has got a mic? So maybe we can just pass over to our colleague at the back there. Yeah, my name is John Tibeto. I work with Save the Children International. Thank you. Thank you. All right. So at this point in time, we have got a few questions which are also aligned to the press release, which some of you might have on the tables. I just want to make sure that all the journalists here, please, we need to have a copy of the press release. I'm sure I've got some copies, so everyone needs to have a copy, please. You need to have a copy of the press release so that we follow together to understand what this day is all about. So I hope everyone has got a copy. Everyone needs to have a copy so that at least we follow. Yeah, so right now, before we go any further, I would like to bring these questions, very key questions, to our panelists.
thereafter, when we conclude these questions, we exhaust them, we're going to come back to the group of the journalists so that we can have the question and answer session whereby we can ask them questions, we can have the reactions so that we engage deeply. So at this point in time, the first question will be addressed to the chairperson of the Parliamentary Committee on Health, Honorable Marcus Wale. I'm going to repeat that question, Chichewa. Kutino ton sabine uona sana kanema anga tukusaka now. So I'll ask in English and then we'll come to Chichewa. Okay. Yeah, so I'm just being guided that possibly before we have that round of questions, possibly I would just humbly request the chairperson of the University of Coverage Coalition, George Jobe, just to give us a brief statement before we go to the questions. Over to you, George. Thank you very much, moderator, Mr. Tingani Miti, who is also vice chairperson of the University of Coverage Coalition. Essentially, we are here because this month, 12th December, which is the next Monday, is one of the most important days in the health sector, where the world commemorates universal health coverage, and Malawi joins the world. So, the main gist why we are here is to relate the nation, and of course, through Luntha TV, which should also be on Facebook, wherever people are following this, and the media houses that are here to take the message that on the 12th December, Malawi will join the world to commemorate the day in Chinji at Kochiria. Kochiria is close to Kamwino. The event will start at 9 o'clock in the morning, and we'll have a number of activities and different stakeholders. The guest of honor will be the Deputy Minister of Health. We have received confirmation, Honorable Enoki Pali MP, and we also expect the Parliament. We have the chair of the Parliamentary Committee on Health, Honorable Matthew Zingwale. We expect the Parliament to be there, and the international organizations, local organizations, and the media. And that will be championed by the District Council in Nchinji, because in preparation for the day, we have been working closely with the District Council, District Health Office, and the other stakeholders, including CSOs in Nchinji. Hence, our message to Malawians, before we can go deeper into unpacking what the universal health coverage is, let us come to Nchinji at Kochirira ground. Everyone who is working in the health sector is contributing towards the universal health coverage. Because when you look at the policy documents in the Ministry of Health, the theme is towards achieving universal health coverage. The same with its strategic plan. Tinganena kuti chimene atakumana pano chachikulu kwambiri ndi kudziwitsa anthu kuti mwezi uno wa December makamaka pa 12 ndi tsiku limodzi lofunikiranso kwambiri ku nkhani ya zaumoyo, chifukwa timakumbukira nkhani imene timati universal health coverage. Ndi nkhani imene manena kuti anthu adzitha kulandira thandizo la zaumoyo pamene olifikira mosavutikira pa nthawi imene akulandira komanso likhale thandizo labwino kwambiri. Ndiye ku Malawi kuno tili ndi bungwe, mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana umene umathandizira unduna wa zaumoyo kuti tsiku limene lili tizilumikizana ndi dziko lonse lapansi kukumbukira nkhani ya zaumoyo za universal health coverage. Lolemba likubwera ali pa 12 mwambo wokumbukira izi udzachitikira mboma la Nchinji
pamalo otchulidwa kochirira kufupi ndi kwa Kamwendo, ndipo mwambo woyamba 9 o'clock kuli zochitika zosiyanasiyana. Mulendo olemekezeka amene tikuyembekeza kubwera zimene tatsimikiziridwa ndi nduna za umoyo ndi wachiwiri kwa nduna za umoyo olemekezeka Eno Phale amene so ndi IMP, ndipo kudzakhala magulu osiyanasiyana kuphatikizaso apampando amene tili nawo limodzi pano, apampando a komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo tikakhala limodzi kwa nyumba ya malamulo ndi ofunikiranso kwambiri pokoza malamulo ndi kuonekhanira za chuma. Kuli mafumu, kuli anzaka ku konsolo ya kunchinji, mabungwe oyima paokha kunchinji komanso kuno kulilongwe, tonse tikakhala kumeneko. Ndiye pamene tikumana pano kutino mwina ankamvetse tikamati University Health Coverage ndi chani. Tili ndi university kuno amene so amazitsatira zimene zikwambiri kuchokera kwa University of Health Sciences, Dr. Dominic Nkoma amene ali pano. Nkhani yaikulu ndiyoti mwina anthu angafune kumvetsa kuti chiyani, koma uthenga waukulu umene tikufuna kupereka kwa Malawi amene mukutitsatira koma kupyolera mu nyumba zosiyanasiyana zofalitsa nkhani zili pano, komanso ena mwina mukutitsatira mwachindunji pa nthawi yomwe ino kupyolera pa kanema ya Luntha kadi pa masamba a mchezo, ndi kukumemani kuti lolemba likubwera ali pa 12 tiyeni tipite ku mchinji kochirira, chifukwa wina aliyense amene akugwira ntchito za umoyo m'Malawi muno ndiye kuti akuthandizira nkhani ya University Health Coverage. Chifukwa tikang'ana mutu wa milozo komanso ndondomeko za ku nduna za umoyo tikapezera makamba nkhani ya University Health Coverage. Ndiye ngati kuyamba kwenikweni timafuna tiyambe ndipo tere. Chifukwa chani tikukumana lero? Chifukwa chani sitikukumana mu Novembala, tikumana pano chifukwa tikubwera pa 12, koma pa 12 patumemana kuti tikakumane tonse ku mchinji. Ziko mwambiri makomiti. So mwambiri pambo Jobe network. So at this point in time, there's a very, very important question which in person George mentioned. So at this point in time, I would like to go straight to Dr. Dominic Nkoma from the University of Health Sciences. We just want you to give us a definition. What is University of Coverage? Because all this media colleagues who are here, yes, maybe some of them have heard about University of Coverage, but one of them was asking to say, could you share University of Coverage? So, Dr. Nkoma, I will have started the chair, but I want you to just give us a very clear definition before we start our questions. So, Dominic, maybe you give us English, and then maybe you can first the definition. Yes, so thanks. Yeah, let me start with the English one since it's a bit different. Yeah, so universal coverage is formally defined as a situation where people have access to the services they need. Okay? Maybe we can also include when they need those services. An important implication there is that in the concept of universal use all, so that everyone, regardless of their circumstances, they must have access to services. And then embedded in there is then also the concept of equity. That when we talk about everyone, it means must not be a situation where individuals are failing to access care because, for example, they are poor. They don't have ability to pay to access the services. So that would be kind of the basic definition. So in essence, nchichewa ndio kuti tikadwala and tadwala matenda ofunga kuti tithandizidwe pa chithandizo chipezeke pa nthawi imene tikufuna kutithandizidwe. So in other words, ukadwala mankhwala nkuzapezeka 5 days ndiye kuti palibe universal health coverage sinati. Chachiwiri, universal health coverage makamaka kumaiko osauka ndi concept yofunika because ikukakamiza maiko kuti aliyense
regardless of circumstances zake akhale ndi kuthekera kokalandira chithandizo kuchipatala nthawi imene afuna chithandizocho. So at this point in time, I think I'm not good enough. I just want to go straight to the chairperson of the Parliamentary Committee, Honorable Manchwari. We just want the Honorable to give us a situation, because right now, if you look at our population growth rate right now, we're talking about 2.9% of the annual population growth rate. Chijobe ni katika kitu ya kulako kukula kwa mbili chimenesha kwa mbili kama vile culture zao. So the more people you have, susceptible if you're in a house has got 10 children and another house with 2 people. Which father is going to travel? Just an example. So a family has got 10 children, that one has got only 2, and they are receiving both 100,000. Who's going to travel? They are receiving the same amount. So it's the same process. So Malawi right now, if you look at our population, it's about 19 million. So it's going to us to 20 million, almost. So I've got this question to Honorable Wale, saying, with the current annual population growth rate of 2.9%, how can Malawi achieve quality health services? How can Malawi achieve universal coverage with this kind of a very huge, fast growing population? How can Malawi achieve this universal coverage we're talking about, considering this huge population growth rate? Over to you. Thank you very much. Indeed, our population is growing at a very fast rate. It's one of the fastest growing populations in the world, 3%. With such a growth rate, what it means is that people in Malawi are increasingly fighting for the same resources. As you know, our country grows tobacco mainly, which we export, and we make money from that. And therefore, the amount of money we make from tobacco is not that much. The Minister of Finance has to spread that little money into all the necessities of our country. Because of that, the health sector receives very little money. Now, the little money that is there, it's very difficult to send drugs to all the health facilities, to send health workers to all the health facilities. It becomes difficult. That's why you find that there isn't any balance, there isn't any fairness in terms of the quality of health care that is provided. People in rural areas, especially very, very rural areas, are having a very unfair situation where their health centers normally do not have drugs. People are told to go and buy medicines from the shops, and therefore universal health coverage becomes more sensible to people like those who are in very, very rural areas, because now what this theory is saying is that all people must have the same quality of care from the facilities that are available, irrespective of how poor or how rich they are. Right now, I'm a member of parliament. When I'm sick, I go to
Maiwatu, I go to Adventists, where there is lots of medicines. But my people in my constituency, when they are sick, they go to the local health center. When they go there, sometimes they find there is no medicine. So to answer your question as to how can Malawi achieve universal health coverage, what we need in this country is to make sure that our Ministry of Health is well funded to provide good quality health service at each and every corner of our nation. Right now, if we depend on the Minister of Finance to use money from taxes to provide quality health care in all corners of Malawi, it will not happen. This is why we have problems up to now. But if we can have mechanisms to improve funding for the ministry, then the ministry will be able to provide good health care to people in Malawi. There are already suggestions in the country that we should contribute towards funding for health. You know, for example, for our roads today, we've got toll gates. Toll gates is a new way of making money for the Ministry of Transport to help maintain our roads, apart from the money which comes from the Treasury. Now, in the same way, the Ministry of Health needs also to find a way, extra money, how it can make extra monies to fund the ministry so that it can service people better. So already there are mechanisms. We're talking about is health financing. Very shortly, people will be talking about health insurance for civil servants. All civil servants will have to have a health insurance. Once they have a health insurance, or once a civil servant goes to hospital, maybe goes to Central Hospital, right now they just go and receive free medication, but when the insurance is brought in, these people will go to a government hospital, receive medication. Their insurance company, whether it's Mazim or some other company, will send money to the Ministry of Health for that treatment. So the Ministry of Health will be receiving money constantly on a daily basis from so many civil servants, and that will make it receive more money and service people better. After that, there's another stage where the informal sector, people who are welders, carpenters, who have got businesses in town, will also be brought in to have health insurance. That will increase more money for the ministry, and it will serve its people better, including those who are in rural areas. They will be able to get more medicine now, and variety of medicines, variety of services. The ministry will be able to employ health workers, and therefore, in terms of quality of service, it will be the same whether you are in town or in rural areas. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We will do that question again quickly. George, I want you to answer that particular question. I will give you some Joyamba, ndisana yange kuzunimana ngati kuti ndiyankha koma kuti mwina ndisapponye mapazi achadusa olemekezeka angwale atapanga chidule okha muchichewa ya ndeno ifeso ngati Universal Health Coverage Coalition tibweraponso kuti tikambi kunkhani ya kuchuluka mwetu chulukira tikutani kuti zikuyenda modani koma mwina mapazi awo aja ndi mapazi akulu monga mkulu olemekezeka ndiye olemekezeka mwina Ziko Mkwambiki.
zomwe kwambiri zoonadi Malawi anthu tikuchulukana kwambiri, ana akubadwa daily, mizimu anthu achuluka. Kodi ngati tichuluke chonchi kuti muzipatala mwathu mukhale chithandizo chabwino tipange bwanji? Pakali panopa muzipatala mwathu mukusowa mankhwala, pakali panopa muzipatala mwathu anthu ogwira ntchito ndi operewera, pakali panopa zipatala zili patali Malawi muno sizili bwino iya. Ndiye panopa anthu akuganiza kuti mwina mwake tione njira yoyipasira Ministry ya Health au nduna wa zaumoyo kwapasa ndalama zokwanira zoti azigwiritsa ntchito. Ndalama zimene zikuchokera ku boma ndizochepa kwambiri, koma tikapeza njira ina yoti taonjezere a Ministry of Health ndalama zitakuthandiza kuti chithandizo chimene akuperekwa Malawi kulikonse chikhale chabwino. Anthu amtawuni azilandira chithandizo cha kuchipatala chofanana ndi anthu am'midzi. Zomati kupita kuchipatala m'midzi kupeza kuchipatala kulibe mankhwala zimenezo zithe. Tikufuna kuti m'midzi zipatala zake zikhaza mankhwala, mtawuniso zikhaza mankhwala. Potero panopa pali njira zoti mwina mwake anthu amboma ayambe ndondomeko yomathandiza nawo kulipira chithandizo chimene akulandira muzipatala za boma. Choncho munthu amene wadwala wamboma akapita kuchipatala azikalandira mankhwala, akalandira mankhwala kampani imene ikumuchita kava ngati mazimu amazimu azipitisa ndalama kupitisa kuboma kuthandiza boma kuti lizigula mankhwala ochuluka, boma lizilemba anthu ogwira mzipatala ochuluka. Choncho zizakhala zoti zikakhala choncho tizaona kuti anthu am'midzi, anthu amtawuni azilandira chithandizo chofanana muzipatala, anthu osauka, anthu olemera azilandira chithandizo chofanana muzipatala. Ndi zimene tikukonza kuti mwina mwake zikhale choncho kupita chitsogolo. M'misewu mwathu muzapeza kuti panopa anthu anayika mageti m'misewumu yoti anthu azilipira magalimoto akamadusa. Cholinga chake ndi choti kupeza ndalama zambiri zoti zithandize kukonza misewu yathu. Chimodzimodzinso ku umoyo sizingangokhala iya, tiyena tipeze njira zoti unduna wa zaumoyo uzitha kukhala ndi ndalama zokwanira zogulira mankhwala, zolembera anthu apa ntchito oti azithandiza m'midzi ndi matawuni momwe. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka mankhwala. Ndiye kukomera pano kufesitwa Johnson ku Investment Coverage Coalition on dollar kupera kwa mapapa olemekezeka. Zikomo kwambiri. Ndikufuna ndigwirizane ndi olemekezeka Angwale chifukwa tikang'ana tikakhale mutu wa chaka chino umene wayikidwa pa Chingereza kuti build the world we want, a healthy future for all. Tikonze dziko limene tikulifuna lero, tizikonza dziko limenelo ndipo tsogolo lathu lidzakhale loti zaumoyo zili bwino kwambiri kwa wina aliyense. Ndiye tikuyamba ndi lero. Tsono ngati tukamba nkhani yakuchulukana ndi nkhani ina imene monga kuloza Angwale komanso munafotokozera inu Mr. Miti kuti chiwerengero chathu chidapitirira kukula mwachikulira pakali pano. Ndikuti ndalama zimene zimayikidwa za umoyo zidzakhala zooneka zochepa. Chitsanzo chija munapereka kuti munthu amene anthu awiri wina akulembera 100,000 kwacha 100,000 kwacha, koma wina alandira awiri wina ana 10 kuti pakhala povuta kusamalira kwake. Zotsatira zake mankhwala azapitiriza kuvuta kupezeka, kenaka zizafika poti poyipa kwambiri. Tisanafika pamenepo mawa limene tikulifuna kuti lidzakhala bwino za umoyo tikuyenera kuyamba ndi lerolo kuona kuti nkhani yakuchulukana ikhale kumapatsidwanso chiganizo chachikulu. Ntchito zambiri amati maprojekti komanso pakhale pakuperekedwa ndalama zambiri, pali zinthu zimene zimathandizira kuti mwina anthu asachuluke, amene akufuna kuti asakhale ndi ana ambiri akapita kuchipatala thandizo azalipeza. Ndiye zikufunika kuti boma pamene luyika ndalama kuza umoyo zionetsetsanso kuti ndalama zina akuzionesera kuti zizikupita ku nkhani ya uchembere wabwino. Uchembere wabwino kufunika ndalama zambiri. Tikudziwa kuti ndalama zakhala zimachulukapo umachuluka komano kufunika ndalama zambiri kumbali imeneyi.
kuti chiwerengero chikhale chothekera bwino. What I'm saying is just in addition to what the Honorable Angali has said, the rapid population growth is very worrisome. And if we continued the way we are doing at the moment, the resources will come more and more inadequate. Because there was an example which you gave, moderator, that if we have two people, each one of them is paid 100,000 kwacha, and one has 10 children and the other has 2 children. The support they provided their children will be different. Therefore, we call upon government and the different development partners to also consider investing more in reproductive health. Especially when we are looking at the theme for University of Africa Valley Day this year, which is build the world we want, a healthy future for all. So we must start building that world and that world in the future, including in the way our population is growing. So this is in addition to what Honorable Ngali has said. Thank you. Thank you very much. So now I come over to Dominic. Dominic, what is your take on this particular issue of rapid population growth versus the issue of universal coverage? Because the issue of population covers a lot of things. We are talking about family planning, education, whether it's roads, everything. Population covers everything. Very, very critical factor. What is your take on the issue of population growth? Yeah, I think my colleagues have already covered them. I think the limitation we have is that the economy is not growing as fast as the population. And so that makes it far more difficult for government in general to provide for services for the population, not just health. And this takes us to the problem of physical space. So, although we talk about UHC, we've had the targets, arbiter targets for a long period. There's not a time that government has been able to match that. But even if it matched the arbiter target, the problem is still that with a growing population and with another complication that poor households are the ones more likely to have more children than the rich households. So that means what we're pushing into the economy are poorer and poorer kids. And so, or even if the economy were to be growing, it's being matched with injection of children who are in poor households, and then their circumstances also complicate prospects for improved livelihoods and of course eventually improved economy. So for health, the projections that by 2030, for example, the UHC end line, the per capita, taking into account the population growth, the total expenditure for health will grow, base scenario, up to $49 per capita, from currently around $39 per capita. So this is still way below the $86 which WHO recommends. But you know that $86 is now. What population growth is doing is, even if, for example, in the statement, there's a call for a 2%, 2 to 3% nominal increase. The implication that by 2030, that actually will be eaten up. Because in the end, it's total expenditure divided by the number of people. So if the denominator is growing fast, then the overall is growing at a very slow pace, which is what's happening now to total expenditure. If you see the volume of money is growing, but it's being matched by a rapid population growth,
making it more complex for service providers, including their sector, to cope up with that population growth. But also, I think the implication is that it makes it difficult for their sector to go and get money from central government, because the effect of population growth, as we feel it in the sector, is also being felt in the education sector. It's also being felt in the agriculture sector. Government has to provide for subsidies. So it's really a tough situation and requiring urgent action on population management before probably we start thinking about what we do on the side. Yeah. George, yes, to add, I'll give you 30 seconds. I just wanted to say that when we are discussing the health sector, we should also know that we have what we call social determinants of health. Yeah, I think that is what Dr. Dominic Nkoma gave examples of education, agriculture, and the like. So, if the social determinants of health are not performing well, the health sector will not perform. For example, at the moment, we are talking about cholera. We have many cholera cases. You will find that this may not be something directly under Ministry of Health. We have another ministry, Ministry of Water and Sanitation. So if the water, we have problems with cholera. If in education we have problems, the health sector will not work. If in agriculture, for example, there's that huge population growth and people do not have enough food, malnutrition, that will also affect the sector. So people should know that many sectors, many areas will affect the livelihoods of human beings. The Mafuna Ungoiza Basane Anina Koma because it's time to Singapore, we didn't have Mapuzilo, Ozamani, Mapuzilo, Ozamani, ngati chiwerengero chilekhala chuchulukirapo kuti chingachuluka kwambiri. Then ndimafuna kunena kuti tikamakamba nkhani ya zaumoyo timaona zaumoyo zimene timaziona chindunji, komanso pali zinthu zina zimene zimathandizira zaumoyo kuti ziziyenda bwino. Pa Chingereza amati social determinants of health. Mwachitsanzo nkhani ngati ya madzi, pano tudandaula nkhani ya kolera. Kolera tikapeza kuti mwina si nkhani yoti tikayipeza muchipatala mweni kuti pali mankhwala yawa kuti tisadwale kolera, tikapeza kuti nkhani ya madzi, nkhani ya ukhondo umene ndi unduna wina. Chimodzimodzi ngati unduna wa zamalimidwe sungayende bwino kuti anthu sitinakolole chifukwa chochuluka pamene zakudya zosakwanira, anthu ayamba kunyentchera, nkhani imene ibweranso ku zaumoyo. Ndiye timangofuna anthu tidzione kuti pali zinthu zina zambiri zimene zimathandizira ku nkhani ya zaumoyo, koma sizimaoneka kuti ndi zaumoyo zenizeni direct. Misewu yeniyeni ngati sili bwino, ambulance ikanyamula matenda pakhala mavuto, mwina anthu achita ngozi, nkhani imeneyo pang'ono ikukhudza zaumoyo. Ndimafuna kufotokoza modelo zaumoyo mbiri. Now, in the interest of time, I've got another question, but I will give our speakers just 1 minute each to answer that question. We would rather also do it in English and Chichewa as well, but 1 minute, maybe 1 minute, 30 seconds each. Quickly, Chichewa English before we go to the question and answer session so that we have more time before we close our press conference. So, the next question which comes, it's something which George touched on a little bit, the issue of maternal health. Maternal health is very, very critical for all of us to be here. It was because of maternal health. So the issue of maternal health, the issue of population growth, everything hinges on issues of maternal health. If you empower women, we are building a healthy nation. If you empower women with family planning, we're ensuring that our population is healthy. Now, right now, Malawi is struggling with reducing maternal mortality. Right now, Malawi, we've got a maternal mortality rate of about 349 per 100,000. Out of every 100,000, maybe we say out of every 100,000 women of childbearing age. So 349 of them die because of giving birth. So 349 per 100,000. I remember in the early 2000, Malawi was about 640 something. It was very high.
Malawi actually had one of the highest maternal mortality rates in the world. But right now, we've made some progress. We've reduced maternal mortality to about 349. But the target for 2030, the target set by World Health Organization 2030 is 70. Can Malawi reduce maternal mortality to 70 per 100,000 by 2030? From 349 right now. So this is a question I wanted to ask our panelists. Is Malawi going in the right direction? Can Malawi, what can Malawi do to reduce maternal mortality? Can Malawi really move towards reducing maternal mortality to the target of 70 per 100,000 by 2030? Mwachichewa somwe tunkufotokoza kuti osabu kutimvera masanano amene mukuona pa kanema wa Luntha TV komanso pa Facebook. Fusomene tili nalo ndiona kuti amayi kumala kuno kwambiri amamwalira chifukwa cha pakati. Ndiye pazimayi 100,000 ena aliwonse 349 amamwalira chifukwa choti chofuna kuti abereke. Uberekete pamene anzathu aona za umoyo dziko lonse lapansi a World Health Organization anayika ndithu mlingo kapena target pa Chingerezi ya 70 pa 100,000 iliyonse kufika chaka cha 2030. Ndefunso lathu tikuti kodi Malawi ingakwanise kuchepesa imfa zimene zimabwera chifukwa cha kubereka kufika pa 70 kuchoka pa 349 pakali pano zotheka? Ndiye mwina funso limene tafunsa olemekezeka Ngwale ndikupasana mbindi imodzi komanso Jobe komanso Dr. Dominic Nkoma kumapeto. Maybe we can start in English and then Chichewa briefly, and then we finalize with our speakers before we go to the media for the question and answer session. So, Honorable Ngwale, maybe you can tackle the question first? Okay. Kunena zazoti tikamba kuonjezera kuti ndalama zimene zikupita ku Ministry of Health tikamba kulipira amene tingathe kulipira tikathe kuthandiza Ministry of Health kwapasa ndalama zokwanira. Ine ndi chikhulupiriro chonse kuti dziko lathu lino litha kusisa kumwalira kwa azimayi nthawi imene akubereka down to 70 bwinobwino. Ndimafunanso ndipanga clarify pa nkhani yolipira ichi chifukwa choti mwina anthu ena amiza akhoza kukhala akututumuka kuti kodi ngati tikakhale kulipira ndi kuti ifetu basi sitizakwanisa mwina tizafa chifukwa cha ndalama. Nkhani yeniyeni ndiyo kuti anthu osaukitsitsa kwambiri Malawi muno samazalipira iya pakhala ndondomeko yoza mtsogolomo pakali pantang'ono za civil service chabe ndi ena amene akugwira ntchito. Koma mtsogolomo tizaonetsa kuti munthu osaukitsitsa kwambiri azizapitirirabe kulandira chithandizo mwaulere. Indeed, the maternal mortality rate at the moment is not is now at 439 by every 100,000. This figure has been there for some years now. This was a study was carried out some years, I can't remember exactly yet, but we have been using this 439 for years. And I'm sure that since then, our situation has improved. I don't have evidence because nothing has been done yet, but I believe that the figure could be better. I say this because in terms of
Delivery place for women, it has improved. Most of our women are delivering in hospitals or clinics, and they are attended to by a trained nurse or medical officer. So they are able to make sure that any eventualities of mortality are checked. So things have improved. Regarding the issue of whether we can reduce this maternal mortality down to 70, I believe that we can. Once we introduce health financing in this country through the mechanisms that I've mentioned, such as life insurance, I'm sure the quality of life in our health facilities will improve. There will be more health facilities. Government is constructing 900 health posts. They've started already. With all those, there will be better health care, and it will be possible to reduce the mortality down to 70 at some point. Thank you. Komanso amene mukutisatira pa tsamba la Facebook tili kuno ku Crossroads Hotel msonkhano wa olemba nkhani umene tikukumbukira tsiku la Universal Health Coverage Day Monday likubwera pa 12 December mwambo umene ukachitikire ku Nchinji kuja ku Kochilira Rural Hospital. Ndiye pakali pano mwina tipite kwa George Jobe kuchoka kuja ku Universal Health Coverage Coalition. Nkhani mwaimva mukuti bwanji? Chiwerengero cha amayi amene amamwalira chatchulidwa pano pobereka. Ndiye tikamatengeranso chiwerengero chimene kuti zavutitsitsa akuti chingathe kukhala chovomerezeka a World Health Organization kuti azimayi 70 ndi amene angathe kumwalira ngode paka kuti pakhala kuyesetsa mwa azimayi 100,000. Funso likhale lokuti ndi chifukwa chani akhala kumwalira, komanso monga filozera olemekezeka angwale titokha kuti tinachepetsa chiwerengero chifukwa ngati dziko la Malawi kumwalira kwa ana akhanda kuti akubadwa kumene tinatsitsa kwambiri chiwerengero kusiyana ndi mwezi naliti kalekale, komanso chiwerengero cha amayi amene akubereka pansi pa namwino m'manja mwa namwino amene anaphunzitsira ntchito chiwerengero chachikulu kwambiri, koma nkhani yakuti amene akumwalira kumamwalirabe chifukwa chani. Ndiye tikathana ndi zimenezozo kodi tifune tiwonjezere anthu ogwira ntchito za chipatala namwino aja kuti azithandiza amayi monga filozera olemekezeka angwale tiwonjezere zipatala kuti zipezeke malo osiyanasiyana, nanga kuwonjezera makina othandizira nthawi zina amapezeka kuti kubereka kufunika operation. Takhala tukamba mbuyo muno zoti chipatala cha Kuphalombe atsegulire, kunalibe chipatala cha paboma pano atsegulira, pano timakamba zoti m'mizinda mwathu amangenso zipatala zati ma district. Kodi atamanga zimene zizi ndikupeza kuti makina alipo, nanga ngati pali mankhwala ofunikira alipo, tikapeza kuti zonsezi zitati tikuziyikapo tuziyikapo mapeto ake tikakwanitsa kutsitsa zotheka ndithu kutsitsa chiwerengero. Mwinaso tikane kuti ndi zotheka ngakhale kutsitsa oposa pa 70po, koma nkhani ndiyoti tikhale tumayikamo ndalama ndikumaona zotsamwitsa zimene zimakhala zosokoneza ndi chani. Yeah, to answer the question, I want to look at these figures that it is indeed very possible that we can reduce them. What we should just focus at are the factors that are contributing to maternal health. We know there have been some gains made in maternal health, including in child health. In the health sector, they say neonatal health, the babies, the numbers have reduced, and also Malawi has increased the numbers of women delivering under a qualified midwife. So some of the factors that would need to be looked into are like human resources for health. If we can increase that every woman, wherever they are, they at least deliver under a midwife. If we can increase equipment that is required, in case there's need for a cesarean section. And under equipment, we can also talk about the availability of hospitals, many hospitals. We can give an example. I gave it in Chichewa that in recent years we have been talking about or advocating for opening of
Palombe District Hospital. And at the moment, we are talking about having district hospitals in our cities. If we can have all that with the necessary equipment and the medicines are available, all these hinging on what Honorable Ngwale said, the financing. If we can have adequate financing and all these are in place, we can reduce to the world health benchmark of 70 women per 100,000. And we believe even going below that, because here we're talking about building the world. We want a healthy future for all. 2 minutes, yeah, thanks. Yeah, so just to consolidate what Mr. Jobe said, while I think it's complex for Malawi to achieve the 70, in the sense that it's a global average. It means it's pulling best performance and worst performance. Since for maternal mortality we are on the sad end of it, to get to 70, the global average, you have to cross all the way to those, yeah. So I would say what's feasible for Malawi by 2030 is to work to get to a performance consistent with best effort. Whether we could strike the 70, I think it's something that's excessively ambitious. But whether we can get to a locally feasible target which embodies high effort is a reflection of an excessively efficient health system. I think then that we could say we've outperformed ourselves. So on the efficiency, and this is important because I think, as you heard from the Honorable Chair and Mr. Jobe, all the things that Wana Jobe indicated are premised on money being available. And I think we just indicated the fiscal space and the outlook for Malawi isn't as great, just also the global economy is just recovering or struggling to recover. So by 2030, the HC period, I think what we could feasibly do as a country is to, one, assume pragmatically that financing, as I indicated, the projection by government, health economists, is that the per capita health financing is around 49. That's still a serious problem. But how the policymakers are trying to navigate around it is to design systems that can squeeze value for money, so that within $49 you achieve performance. We know Malawi outperforms across indicators currently. So within that, if we can squeeze as much performance as possible, then we could look like a country which has a better per capita inside. I'll say in addition to revenue mobilization initiatives, we need to probably promoting current reforms government has already embarked on. Direct facility funding, taking the money direct to facilities where these maternal mortality is happening, and then empowering communities to coordinate, organize themselves to manage these funds. I think that will squeeze more value, but that will require collectively building local capacity to mobilize locally and manage the money well as provided by government and donors at facility level. Additional reforms will be, for example, you might be familiar that some donors have gone to finance directly district councils so that you reduce the losses as money moves from various agencies before it gets to the mothers. Yeah, so yeah, if we can reduce the distance from the source of funds to where implementation is happening, I think we can eliminate a lot of inefficiencies, which is something that's being considered currently.
And I think that could provide scope for better performance out of what we have. In addition to, of course, more money is better, but when more money is tough to come by, you need also to innovate into efficient ways of doing business. Yeah. Thanks. Thank you so much, Dominic. Thank you so much, our speakers, our partners. Right now, in the interest of time, I want to quickly go to our esteemed journalists from different media houses to answer, to pose your questions to our panelists in front here. We don't have enough time. We need to wrap up this press conference in the next 20 minutes or so for the next activity. So I want to make sure that all of you keep your questions very brief. Ideally, a minute should be enough for questions. So right now, I'll invite a set of 3 questions. Just raise your hands, then we'll start. 3 questions? Okay. Who wants to start? Yeah, so I recognize you, sir. You give us your name, where you come from, your media house. And then the second one? The second one, please. We'll make sure that we go through the sets so that we quickly wrap up. Another? Okay, and I also recognize you, sir. And then that one? The third hand? Okay, so it looks like we've got 2 hands right now. So I'll invite you, sir, to give us your name and also ask the question to the panelists. My name is Benson Kamonjora from Commerce Radio. I was going through the press release. I saw somewhere written that in family planning, it's a critical issue in the health sector. So just wanted to hear it from you that it's being a critical issue. We have several stakeholders in this health sector, including the churches and some religious groups, maybe who sometimes they have an opposite idea on this issue. I don't know, how are you working with such kind of groups to address that gap in the family planning issues? I'm Marumbongira from Major FM Radio. I wanted to hear from the committee and also from Judge Jobe to say the issue of trying to make sure that health financing is achieved. There's a proposal to say that people should start paying. Looking at that issue, have you managed to provide civic education to people? And maybe just to say that the awareness itself for people, for especially those from the rural area, to know that this is the plan for government, and what impact or what reaction are you getting from them, from the rural community? An addition to that. My name is Chisomo Jungwaru from PLFM, and in the morning it was alluded that we have a few health personnel, I don't know, on the part of Parliament. I don't know if any efforts are being made to ensure that those that are already trained are taken on board through Parliament to lobby government on that one. And as well on the health financing, we hear that more drugs and medicines are being purified, are being stolen in government hospitals, public hospitals, and we're talking of financing. Are we not afraid that if we increase that finance to the health sector, that will also go down the drain? Talking about the issue of family planning. The second one, addressing this very, very important issue to say that our country
are we really moving forward? And also the third question, the third one I think talks about the issue of health financing, is it? Yes, as a country, there are issues to say that people are being told that maybe in the future they're going to be paid for health services. What are the reactions? What are the people saying in the communities? At this point in time, maybe we start with Honorable. We want to maybe respond to the question, or maybe Dominic or George. Which question do you want to start with? The first one, or you can tackle the three, or any question you want to choose. Honorable. Yeah, family planning is very, very critical in terms of reducing the population growth. It's at 2.9% now. If we are to reduce it, we have to do something about family planning. It's unfortunate our country hasn't invested anything in family planning. All the family planning you see in this country, the drugs that are distributed to the women, all that is foreign aid. We don't budget much on family planning, which is very, very unfortunate, and I think we have to do something about that. There are religious people who believe, some religious sects believe that family planning is not the way to go. That is true. And how do you work with such people? You know, sometimes people say one thing, but sometimes what happens on the ground is another. Some of these religious groupings have got hospitals, and they've got health workers. The health workers have been trained about family planning, and therefore they implement things based on their training and not necessarily on their faith. And also the faith organizations don't necessarily impose too much restrictions in terms of how the health workers work in those hospitals. So there hasn't been too much in terms of resistance regarding issues of family planning per se. Of course, when it comes to things like abortion laws, when we were trying to change the abortion laws, there was resistance in that case because that's something at another level. But there were even people from the religious sects themselves commenting that maybe family planning is the way to go. I've also seen a question there where we are talking about the theft of drugs in hospitals. I'll leave the other question to my colleagues. Yeah, theft of drugs in hospitals is a very small part of the problem. The biggest problem we have in this country is corruption. Most of us are very corrupt. And because of corruption, most things are not working in this country. Take away corruption, I can challenge you, this country is a very rich country. But every investment you make, even the budgets that we will be approving in a few months' time, most of that money will not go into drugs. Most of that money will end up in other people's pockets. So we need to work hard and correct that aspect. So the theft of drugs in hospitals, the drugs are stolen by a few individuals. I'm told the medical people take them to their private clinics. There are moves to say that maybe we should restrict medical officers who work in government hospitals not to own clinics because they are tempted to steal those drugs. Yes, maybe I can stop there and you can take the rest. Thank you very much, Moderator Mr. Michi and the Honorable. Looking at these questions, I think the Honorable has answered on the religious groupings. We think this is why there is need for continued awareness raising by different players. Civil society organizations, NGOs, in the media, you come in. When you look at these religious groups, they would be also at different levels. Others completely refuse their
followers from accessing any medical services. So we need to continue with awareness raising, especially where someone must take it responsibly, as a personal responsibility. I will go back to that example given by Mr. Mead, that two people getting the same salary, one having 2 children and the other one 10 children, the families will suffer differently. So we can also use this same platform to speak with the public that they should take personal responsibility. Kani ya zimembete zimezi magana kani za kulera ndi zimezi ngatipitisebe mabereka mautenga usiyana mabungwe azatofalitsa nkhani utenga waukulu ndi wakuti anthu akhala kumaganizira kuti ngati wina ali ndi ana awiri wina ana 10 koma alanda ndalama zosiyana ndiye kuti kuvutika kwawo kukhala kosiyana. Mwinanso mavuto ena azibambo ena amatha amamwalira msanga amakhala mavuto ngati amene wawo kuti ukwanitsa mwandidyetsa ana mbirimbiri. Ndiye tingopeweratu azimayi amene sitikufuna kukhala amasiye tathandize azibambo kuti asabereka ana ambiri tidzakhala amasiye azibambo athu atapita chifukwa cha mavuto odyetsa ana ambiri. Ndiye ndi uthenga umene tiyenanso tiwugwiritse ntchito panopo kufotokoza. Nkhani ya kulipira muzipatala munafunsa kumiti kuti kodi kulipira anthu akuphunzitsidwa ngakhale kumudzi. Momwe amanenera Honorable Ngwale amanena kuti maganizo amene akubweretsa nkhani ya anti-contribution paganizidwa kuti kodi kupezeke ndalama pazikhala njira zotani kuti anthu angatothandizirapo. Muzonsezi timafuna tifotokoze kuti ifeyo ngati Universal Health Coverage Coalition takhala tikuyimira anthu osauka kuti munthu osauka asalephere kulandira thandizo za umoyo chifukwa kuti ndi osauka alibe ndalama. Ndifake pakubwera nkhani cha makamba za anthu amene ali ma medical scheme. Masiku ano chimene chimachitika unduna za umoyo sunenge njira takhalupempha ukhalepo ndi njira yonena kuti ngati ineyo ndikulipira ndalama ku Horizon Health, ku Momentum, ku Mazimba, ndiye ndanyamuka ndapita ku chipatala cha boma. Ndikafika ku chipatala cha boma chikhale ndi njira yonena kuti ajobe mabwera momwe tilili panopo atatu tali panzere ine number 1. Ndiye chikhale ndi njira yonena kuti muli pa Mazimba, muli pa Momentum, muli pa Horizon Health kandi kampani yanji andithandize kampani yodzalipira chifukwa kampani yomwe zuli yonse ikumalandira ndalama kuchokera kwa ine, koma anthu ambiri ndalama amapita zipatala za boma kumene sakulipira kalikonse. Makampani wanso oti tikawaona mtawuni ali mpaka ndi maambulasi oti zikavuta zitenga anthu apititsa kuchipatala cha Central kwa ulere. Ndiye tiona kuti nkhani yaikulu ndi imene iyi ndi muchamafotokozeranso kuti pakhale njira yoonetsetsa kuti anthu amene amapanga malonda sali pa ntchito kuti angakhale ndi makampani awawo apangirenso ngati kamazi mukawo kenakake kuti anthu nimumagwira ntchito ka Momentum mukawo ka Horizon Health pepani kuti kutchula makampani komano kuti zimveke bwino kuti ino munthu amapanga bizinesi ali ndi hardware azilipira kumene kuja kuti akapita kuchipatala motengera ndi chiphaso chake chaunzika chimene chinganene kuti munthu uyuyu siwosauka. Koma munthu amene ali wosaukitsitsa akapita kuchipatala akalandire thandizo Universal Coverage kutero mopanda kuvutika. Ndiye ifeyo amabungwe timakhala mu zokambirana zimenezi kuyimirirapo kukamba za ufulu wa anthu zilati zikuyambika ife tikafotokoza kwawo. Komanso tikudziwa ananena Honorable Ngwale kuti zipatala ngati za ku Central anatsakula magawo amene amati olipira maodi olipira. Ndiye ku maodi olipira aja apitanso ngakhale zipatala za m'maboma. Ndi nkhani ina imene ife amabungwe tili ndi maso maone kuti ku gawo lolipira ndi losalipira asasiyanitse thandizo lopereka. Kwina asauza kuti mankhwala asikupatsani awatupatsani kapena kwina kukhala kugwira ntchito ambiri fayo ungokhala njira yoti chipatala chije chifune chingopeza ndalama zothandizira kwa munthu amene angasankhe mbali yopita yolipira. Koma ndi nkhani yoti sikukambira kuti mawa tikapita kuchipatala tizikalipira tizikatani osauka akuyenera kukhala otetezedwa. Ndikhulupira kuti ndime pamene popo mafunso enawa atenda anzanga Dr. Nkoma Msikoma. Thanks, Bwana Jobe. Mwadusa mwambiri kale so. Kungopherapo mphongozi zimene ali nayo be. Maganizo amene akuchokera kuboma panova sakukamba
zolipira in the context of what we call out of pocket payment. Kuti pamene mwadwa pompo mukulipira, kuti mwadwa mpito chipatala kulipira. Maganizo amene akuchoka kuboma ndi contribution to healthcare, timati ma prepayment. Kwa choti kuti mukhale ndi system yothamene mwadwala mukafika kuchipatala ioneke ngati simukulipira. So for example, mmene anena Ayobe ngakhala malipira mazimo koma akapita kuchipatala akupita ngati chosalipira. So outcome ya health system ngati imeneyo is being preserved. And then the second point is kuti so as Ayobe anenera kuli my exemption. So my exemption oyamba ndikuti munthu amene walipira msonkho ndoti wachita contribute kale ku budget ya government. So ameneyo ali ndi entitlement to public healthcare. Koma ngati walipira msonkho wakalipirano koma kampani yake alipira insurance ya health, ndimene Ajobe akuti munthu uja akabwera kulipira chaboma chifukwa choti akagwisa ntchito chipatala chaboma chija kwa ulere ndalama zake zangokhazikika ku insurance kuja ndipapezeke njira yoti ndalama zake zichoke ku insurance zibwere chipatala chaboma. Koma kuti zimene zichitike chipatala chaboma chifune chikhale ndi capacity to receive and manage funds. So chifukwa cha kakambidwe kameneka zimakhala ngati kuti boma likuyambisa ma user fees. Koma in essence we need to talk about household contributions in the form of prepayments. And then kuli category no imene ili boma likuyesera kuti lichite resolve. Awa ndi anthu amene Ayobe anachula kuti ali ma business koma MRS nga timati informal sector. Ndi chifukwa choti sakuchita contribute to tax pakhale njira yoti anthu awawa achite no contribute to their consumption healthcare. Chifukwa choti UHC tikunena ija ili ndi magawo awiri. Aliyense amene ali ndi akufuna chithandizo cha kuchipatala achipeze. Komanso amene aliyense ali ndi kuthekera kolipira alipire. Okay. So ability, access to care based on need, but contribution to health financing based on ability to pay. Zinthu ziwiri zimene zimamanga UHC. Kwati mukakhala kuti kumbali ya financing mwasiya anthu amene ali ndi kuthekera kuti sakulipira. Kuli ngati kumaliro ngati pamuziko patakhala anthu 10 akuthekera kwachitika maliro. Ndipo amakhala munthu ina amakhala kuzungulira kuti aliyense alipire malinga kuthekera kwake chifukwa chipinjo chodyesa anthu pamaliro pachikhoza kugwera munthu mmodzi ngati ndondomeko imene sichitika kuti zimene zikuchitikanso ku healthcare. Koma pamaliro pachabe pali anthu ambiri amene amadya chakudya chasanachite contribute. Ndimene ndondomeko ya zaumoyo ma health systems amene ali mature zimachitikira. Amene alibe kuthekera kolipira asalephere kuchita access care chifukwa cha kulephereka kwawo. Komanso aliyense amene ali ndi kuthekera pakhale njira yoti achite contribute malingana ndi mapezero ake. So zinthu ziwiri zimene zifunika zikhale kuti zili tight kuti tichita achieve universal health coverage. Otherwise tikhala pano mala tifuna zipatala, tikufuna mankhwala, tikufuna ma health workers amene anenera. Koma ngati kolipira kwa tonse tikuthawa ndoti palibe ndondomeko ya mphamvu. So kungomalizisapo ma critical issues anabwera awiri kuti chifukwa chani kuli anthu ochepa ogwira mzipatala koma anthu akumamaliza sukulu koma osalembedwazo. Kubwerabe back to nkhani ya ability ya government want to mobilize population ngati ili yosauka. Government imatenga ndalama ku population nenga tikutulusana ambiri koma kuli osauka. Government over time izikhaye kulepherabe kutolera ndalama zija ndikuti ukusingalembeso anthu. So and then chachiwiri kuli mavuto ena kuti tisiyanise
ntchito ya training institutions ndi government ntchito yake ndi to provide a service. Akhoza peza kuti munthu apangidwa train koma mwina ma competences amene aboma akufuna samene wapangidwa train munthu uja. Zikhoza sopangisa maonekedwe oti kuli anthu amene atuluka ma university koma government sinalembe. So ndipofunikanso ndondomeko ya ma training institutions kuti aone kuti government for university coverage ma competences amene akufunika ndati. Ndiye ife tichite restructure bwanji kuti tichite support ma competences amenewo zimene zachepesa ma occurrences ana kukaphunzira zinthu zimene angokhala nazo out. And then komaliza nkhani ya kuba kwa mankhwala amene anenera honorable chair ndi sign ya a broader problem, okay, which is corruption ndi kuba in general. Kusolva kwake ndikuti mwina tiyesere kupereka mphamvu ku ma community aja to manage ndalama zija akaba azibere okha mu ma community muja koma over time it's hoped kuti titachita strengthen ma community oversight osati mangokanamiza kuti empowerment koma when we can empower them how to plan, how to mobilize funds, how to manage the funds, and how to supervise service providers. Over time, we can build stronger community systems. So this can manage my funds out, commercials they are able to manage my outcomes in that kufawazi my. Ngati tatenga ndalama kwa community. Koma nzima yafuna alipa emergency yoti apite kuchipatala mwachangu. Momodikira ambulance kuti itanidwe kuchoka kuti kuchipatala ngati ndalama zili pafasire kuli evidence ya ma programs ambiri. Ma community structures aja amatenga ndalama kupanga haya nkhani moto mwemo. Koma ndoti pali ma signature pomwepo palibe mpanga. So mwina titakankha kuti ndalama zipite as much as possible kuma facilities. Ndimanga chitwa manage pa ma communities. We could get better results. And then we see kuma overall zonsezi ndikuyesera ifika chimene chifunika kwambiri ziko lino ndi kuti economy ithamange kukula kuti ndalama zimene economy ingapereke kuma sectors ngati health zikhale nokuti zothekera chifukwa ngati economy ilibe ndalama or health itakatenga ndalama zonse za economy sizingathekebe kuti tipereke what we need. Yeah. Thank you very much. Okay. Kunkhani yolemba anthu ntchito ife timatenga konta ngati mabungwe popeza pakali pano anthu ogwira ntchito zachipatala ndi ochepa kale ngati half faka threat. Tibwerere zija zoti munthu amene akuphunzira ntchito yachipatala akangomaliza kuphunzira ayambogwira ntchito. Mwayi woti kusinira kuti anamwino akhale ali ku nyumba sanalembedwe ntchito pena anamwino ndi ochepa mwayi umenewo tilibe ochuluka. One kuti anthu opereka mankhwala muzipatala apezoti ena akudikira ku nyumba pamene mzipatala apereka ndalonda mankhwala zipatala zina mwayi umenewo siwabwino. Ndiye nkhani imene takhala tikupempha tuzoti pali bungwe lija loonesa chuma pa dziko lapansi amati IMF limeneli linabwera ndikudzanenanso kuti ngati boma anthu mungalembe ochuluka kupitirira. Ndi nkhani ine imene tumayiona kuti tipite ngakhale kwa IMF uko tikawuze kuti nkhani zinazi mungatopa khala ndi malire koma zikhale kwina kumbali za umoyoko tini tidzilembapo anthu. Mulibe mantha kuti ndalama zimene zingamatoleredwe anthu akamathandizira zitomabedwanso. Ife amabungwe mantha amenewo tili nawo timakhala nawo. Tili nawo. Ndipo nkhani yathu imene tumanena ndiyokuti ndalama iliyonse imene tingatolere pakhalenso njira yonetsitsa kuti ndalamazo zotetezedwa. Kubedwa mankhwala kutetezedwa. Chifukwa ngati anthu atakhala kuti akuthandizira mongateneneramo kuti akupanga za malonda nawo ali ndi kanjira kawo komathandizira kuMRA kuti zithandize zachipatala koma anthu nkuyamba nakulemera kwambiri anthu ena kuti mwatithandiza zilemera. Ndiye kuti zimenezo zoti zakhala ife tikulankhula ngati amabungwe kwambiri.
maso athu ali pomwepo zikomwambiri tongotseka ndimafuna nene kuti nkhani ya kulipira mzipatalayi chifukwa ena tikukhala ngati mwina tikuiona ngati kuti boma likupanga introduce mawali nkhani iyi ili kutali ili pa proposal stage pakali pano mameeting akhala kupangika anthu kumakambirana sinafike poti tipanga implement kumaposachedwa pompano boma lizafika ndikulengeza bwinobwino mwa ndondomeko yake pa nkhani ya kubanso mankhwala muzipatala boma linachita introduce what we call health center management committees muzipatala zina za mizi anthu a committee imene amapita kukawerenga mankhwala amene abwera nkugwirizana ndi achipatala chakuti aona atu mankhwala apo amabweranso kumapeto kwa mwezi kuwerengerana bwinobwino kuti mankhwala aja ayendadi chonchi mogwirizana ndi committee imene chayo so zikuthandizanso zimenezo zokuchepesa kuba kwa mankhwala muzipatala mwathu ana skulu ine ndinali mphunzitsi ndimadziwa kuti timachita treni manesi ambirimbiri koma samalembedwa adi ntchito pakati apo koma nkhani imene iyi boma laichita address panopa manesi aja akumalembedwa maybe ena akumasalira malinga ndi kuti so intake tinachulusa ngakhale ma doctors pakati apo college of medicine samapeza ntchito amatuluka osalembedwa koma panopa I think the situation is better than what it was mbuyomu mangofuna ningopanga clarify zimwe olemba nkhani kuchoka kunyumba zosiyanasiyana pamene tikumbukira tsiku la zaumoyo la Universal Health Coverage Day lolemba likubwera Monday 12 December mwambo umene ukachitikire ku Nchinji ndiye mwina pakati pano ndingofunsa ngati pali mmodzi amene ali mwina ndi funso ngati palibe ndiye kuti tingathenso kupereka mwayi kwa mapanelist maspeakers athu kuti aliyense mbindi imodzi angotipasa kumaliza kuti tikwangule ndi kupseda zonse honorable ine ndapanga kale mawu anomaliza masangasanga komanso tombiri koma Dr. Luntha tufuna tibwereze amalawi lolemba pa 12 December dziko lonse la pansi limene likukumbukira tsiku la Universal Health Coverage ife kuno ku Malawi tikukakumana ku Nchinji kochilira pafupi ndi kwa kamwendo kwambira 9 o'clock likukakhala magulu asiyanasiyana kuphatikizapo mlendo wamkulu amene ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo honorable Enoch Liphale MP ngakhale honorable Ngwale ali pano akakhala pene popo atolankhani akakhala pene popo nkhani ndi wakumbutsana zinthu zofunikira kuti ndi mutu umene uli chali ndeti kupempha Malawi tiyeni tonse tipite ku Nchinji komanso atolankhani onse tino pano akakhalapo Luntha TV akakhalanso komweko amene tikakhale tili kutali timene tikhale ni pa television kwambira 9 koloko tikaonere mwambo umenewu kandi pa Facebook kuti tione kuti zikuyenda motani zomwambiri Menasega mfungwa chair and So this marks the end of our press conference here at Crossroads Hotel. Thank you, the press. We'll meet next time. Thank you so much.